Shalom! In today's video, we'll be learning some more verbs, but this time we'll be doing the conjugation to first body present, as in I'm walking, I'm talking, and so on. Since verbs in Hebrew need to agree with the gender of the speaker, I will first teach you how to say the verb itself, then how you would say the verb if you're a male, and then how you would say the verb if you're a female. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. In order to express what you're doing, you first need to know how to say I am doing something. So, the word for I am in Hebrew is ani. A-ni. Ani. Our first verb will be to walk. In Hebrew, ללכת. לה-ל-חת. ללכת. Now, if you're a male and you want to say I'm walking, you will say אני הולך. אני הולך. אני הולך. If you're a female, you will say אני הולכת. אני הולכת. אני הולכת. To try is לנסות. 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 If you're a male, you will say אני מנסה. אני מנסה. אני מנסה. If you're a female, you will say אני מנסה. אני מנסה. אני מנסה. To pray is להתפלל. 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 If you're a male, you will say אני מתפלל. אני מתפלל. אני מתפלל. If you're a female, you will say אני מתפללת. אני מתפללת. אני מתפללת. To cancel is לבטל. 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 If you're a male, you will say אני מבטל. אני מבטל. אני מבטל. If you're a female, you will say אני מבטלת. אני מבטלת. אני מבטלת. To want is לרצות. 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 If you're a male, you will say אני רוצה. אני רוצה. אני רוצה. If you're a female, you will say אני רוצה. אני רוצה. אני רוצה. To prefer is להעדיף. 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 If you're a male, you will say אני מעדיף. אני מעדיף. אני מעדיף. If you're a female, you will say אני מעדיפה. אני מעדיפה. אני מעדיפה. To love is לאהוב. 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 If you're a male, you will say אני אוהב. אני אוהב. אני אוהב. If you're a female,
you will say אני אוהבת. אני אוהבת. אני אוהבת. To take is לקחת. 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 If you're a male, you will say אני לוקח. אני לוקח. אני לוקח. If you're a female, you will say אני לוקחת. אני לוקחת. אני לוקחת. To create is ליצור. 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 If you're a male, you will say אני יוצר. אני יוצר. אני יוצר. If you're a female, you will say אני יוצרת. אני יוצרת. אני יוצרת. To be angry is לכעוס. 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 If you're a male, you will say אני כועס. אני כועס. אני כועס. If you're a female, you will say אני כועסת. אני כועסת. אני כועסת. To forgive is לסלוח. 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 If you're a male, you will say אני סולח. אני סולח. אני סולח. If you're a female, you will say אני סולחת. אני סולחת. אני סולחת. To win is לנצח. 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 If you're a male, you will say אני מנצח. אני מנצח. אני מנצח. If you're a female, you will say אני מנצחת. אני מנצחת. אני מנצחת. To ask for something is לבקש. 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 If you're a male, you will say אני מבקש. אני מבקש. אני מבקש. If you're a female, you will say אני מבקשת. אני מבקשת. אני מבקשת. להזמין can have two meanings. It can be to order or to invite. להזמין. 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 If you're a male, you will say אני מזמין. אני מזמין. אני מזמין. If you're a female, you will say אני מזמינה. אני מזמינה. אני מזמינה. The verb לבטא has two meanings. It can be to pronounce or to express. לבטא. 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 If you're a male, you will say אני מבטא. אני מבטא.
אני מבטא. If you're a female, you will say אני מבטאת. אני מבטאת. אני מבטאת. To do is לעשות. 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 If you're a male, you will say אני עושה. אני עושה. אני עושה. If you're a female, you will say אני עושה. אני עושה. אני עושה. To dream is לחלום. 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 If you're a male, you will say אני חולם. אני חולם. אני חולם. If you're a female, you will say אני חולמת. אני חולמת. אני חולמת. To choose is לבחור. 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 If you're a male, you will say אני בוחר. אני בוחר. אני בוחר. If you're a female, you will say אני בוחרת. אני בוחרת. אני בוחרת. To pay is לשלם. 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 If you're male, you will say אני משלם. אני משלם. אני משלם. If you're a female, you will say אני משלמת. אני משלמת. אני משלמת. להציע has two meanings. It can be to suggest or to offer. להציע. 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 If you're a male, you will say אני מציע. אני מציע. אני מציע. If you're a female, you will say אני מציעה. אני מציעה. אני מציעה. To wake up is להתעורר. 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 If you're a male, you will say אני מתעורר. אני מתעורר. אני מתעורר. If you're a female, you will say אני מתעוררת. אני מתעוררת. אני מתעוררת. To fall asleep is להירדם. 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 If you're a male, you will say אני נרדם. אני נרדם. אני נרדם. If you're a female, you will say אני נרדמת. אני נרדמת. אני נרדמת. To cook is לבשל. 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 If you're a male, you will say אני מבשל. אני מבשל. אני
מבשל. If you're a female, you will say אני מבשלת. אני מבשלת. אני מבשלת. To go up is לעלות. 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 If you're a male, you will say אני עולה. אני עולה. אני עולה. If you're a female, you will say אני עולה. אני עולה. אני עולה. To go down is לרדת. 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 If you're a male, you will say אני יורד. אני יורד. אני יורד. If you're a female, you will say אני יורדת. אני יורדת. אני יורדת. Please let me know in the comments below if there is something specific that you would like to learn. And if you like this video, press like and subscribe so you would be the first to know when I release more videos. For now, thank you for watching, תודה שצפיתם, and להתראות. Goodbye.